no tiene audio eso. Le puedo hacer así, Sí. como mutear esto, por ejemplo. No, dale al icono del volumen. Dale al icono del volumen. Sí, claro. Vale,
Hay un tu personalidad. Sí, sí, por el ancho, está ya. Sí, sí. Well, bienvenidos a todos. Welcome to everyone. Thank you for being here. Today we will have talks. The first one will be in English, the second one will be in Spanish. I hope you enjoy both of them. So we have I will introduce you Jan, who will speak to you about we are thinking of here. Hope you enjoy that. Okay. I don't know if you can hear me. Okay, cool. All right, so, hey, my name is Jan, as I said. So about me, I work here at this company, at Evento, the one that's hosting, and at the same time, I'm studying at the Universidad Politécnica de Catalunya, part-time master's degree in pharmaceutical. So what you see here is actually a talk I prepared for the university, like for one of my classes, advanced data structure class, in which we were about to write our favorite data structure and our favorite programming language. Here we are, CRDTs in Rust. So what's the CRDT stand for? CRDT stands for config-free replicated data type. So it's based on what named it's research from 2011. So really recent history when it comes to research topics. Well, so there's two got the name, and these people, they call them replicated abstract data types, and well, today they're called config-free replicated data types. So, well, anyways. So what are they about? Basically, imagine we're in a distributed system. So we have a bunch of servers here. They communicate with each other, and they all want to do modifications to the same data structure at the same time. So, well, I mean, all of us, we have used Google Docs before. They have used replicated or these config-free replicated data types, but it's based on the same principle. We want to edit like the same text, and we want that everybody in all of these computers sees the same data structure, so or the same view at the end. You don't want some words to arrive in a different order or something like that. And yeah, these kind of things. So I think in the first paper, this one, they call this type of consistency strong eventual consistency. So at the end, when all the messages are there, everybody sees the data in the same way. Okay, so what's the motivation? This is a quote I found a bit funny. So they, from the paper, they say you want to write interactive applications like CAD tools designing for skyscrapers or spaceships. All right, so here you have it, interactive tools that work in a distributed way. Some examples where it's actually already used in production. So you have the Apple Notes app. They decompiled the headers and they found some indications that they're using CRDTs. You have the TomTom app. They have a talk, I think, even about it, how they use CRDTs to synchronize user favorites. So TomTom are these GPS devices, and you put them in your car, and then at some point you plug them into your computer, you synchronize the data. And maybe you have multiple locations where you synchronize it. In the end, you want to have the same favorites improvement. And then it's also used in databases. So for databases, it's a really cool application. Here, Redis Enterprise, so they're the commercial offering of Redis. They have active clusters, so
clusters where you have multiple active tenants, and they use CRDTs as well to synchronize that data. Okay, so, but just now I talked to you about applications and in an abstract way. When we get down to the details, CRDTs are actually just a whole class of data structure. So it's not just one data structure. Some guy came up with it and decided, okay, that's the data structure. No, it's like a whole class. So it can be, for instance, a counter where you, in a distributed system, want to count, let's say, votes or something like that. Or it can be sets where you say, okay, I want to know everybody who wants to, I don't know, come to my birthday party, and we want to do it in a distributed, highly available way, where you can add and remove elements. And then you have ordered sequence types, so a fancy way for a linked list, fancy name for a linked list, where you can insert at certain positions, update values and delete values, and that's actually the one that I'm going to focus on a little bit because that's the most interesting one. That's what you can use to write a distributed text editor, because, well, text, you have your characters in an order, and you want to display them somehow, and you want to do it in a distributed fashion. Okay, so what do we actually need to get this strong eventualism consistency going? Because there are some really simple properties of the operations that you need. So this is like, again, super mathematical talk. But basically, all operations need to be delivered, obviously. And then you need operations to be commutative and transitive. What does that mean? Maybe you remember it from high school. Addition is commutative and transitive. So commutative means you can apply 2 plus 5 or 5 plus 2. So you can apply the operation in different order. And then transitive is that you can first apply these 2 operations and then these 2 operations. So what you see here is basically a CRDT. This is how a counter works. In a distributed counter, you just have the message, or the operation is, you add something to the number, you send it to all the clients. At the end, if all the messages are processed, you have the counter that works everywhere the same way. Yeah, that's basically the interesting part about it. Let's talk about, so here's like a bit of an interlude, because for counters it's very simple, you just need the messages to be delivered. But for many other CRDTs, you need to actually know what came first. Like, you need some concept of time. The problem is, in a distributed system, you don't have like a good fixed concept like that, because clocks between different servers, they can have a drift. You can, well, they can have a drift. That's basically it. You cannot really rely that they are well synchronized. And so in the late 70s, 80s, Leslie Lamport and others, they came up with so-called vector clocks, which work in a different way. They don't really measure time. They just measure, well, they measure precedence. So let's say you have different sites, so sites in the form of locations, not websites necessarily, could be a phone, could be whatever, where certain operations are happening, and then they're synchronizing these operations. Each of these black dots, that's an operation that is happening. And so what do? You have for each time step, let's say, is a vector containing a number for each of the clients or sites or whatever the server. So site 1 here, that's his timestamp. So when he performs an operation, first he performs this operation, and then he increments his timestamp. Then he performs this operation, he increments the timestamp again. Same thing here in site 2. You have this guy incrementing his own timestamp, this guy incrementing his own timestamp. And then at some point, you synchronize your data, what you did to someone. So in this case, site 1, he tries to synchronize it to both clients, to site 3, which arrives at this time. So basically this direction is the real time, let's say, and this as well.
So this guy synchronizes it here. This guy performs another operation now with the merge data. So we wrote a text. This guy wrote hi. This guy wrote an exclamation mark. It arrives here. And then you see something weird happening here, right? So these clocks and this clock get merged. So basically, you just take the maximum of each of the values here. That's your new timestamp that you currently have. And then your next operation is basically with this timestamp, 202. So how does that help us? It's a lot of work, a lot of numbers. It helps us in the following way. Now with these timestamps, we can do two things. We can decide or identify which things happen at the same time. So in Rust, when you talk about implementation, you would say you implemented a partial order trait. So that's partial order trait. You don't have an absolute order. So between these two, you can't tell which one was first, right? They happened at the same time. But when you have like this timestamp, and well, let me actually, this is a bad example. Let's say this timestamp, 202 and 200. All the values are either equal or larger. So if all the values in here are either equal or larger, then you can say, okay, this operation happened after this operation. And furthermore, most likely it depends on the value we had in this operation. So going back again to this example, we have here this guy synchronizing the data here, this guy doing some operation, and then he will wants to synchronize it to site 2. Site 2, on the other hand, hasn't received this data yet. Because he doesn't know it, like his current timestamp is 010, and then he receives 202. So he realizes, oh, snap, there are some data missing. So in this case, it's the 2 operations from site 1. So this is basically what this is the example. So he has to wait until he receives that information, and then we will for replicated abstract, replicated global arrays, which is something I'm going to come to in a second. So here he has to wait, for instance. Okay. So with this, yeah, that was yeah, okay. Nice. So now that I presented you all the base concept, let's go into a really juicy example, which is these replicated global arrays from the second paper that I told you about. So this is the paper. You have a bunch of guys here who wrote it in 2011. So basically at the beginning, they defined the whole concept, and then they already gave a really good example of a really useful replicated data type. So these replicated global arrays, you can use them for text editing or storing anything in a sequence. So you want to, yeah, anything that needs an order to it. So how do they work? Okay. So first of all, what do they do? They support insert operations again, delete operations, and update operations. Same thing I told you about. And another concept. I'm sorry, it's a lot of theoretical concepts, but this is the last one, I promise. From this vector clock that I showed you before, and so this is the vector clock. Let's say you have 5 different sites. We need to define something that has a total order. So because things can happen in parallel, but that doesn't help us to define, for instance, which update wins, because we want to decide which update wins, right? So what they do is they create this so-called S4 vector with the really important ones are this one, which has the ID of the site where things are happening. So this, let's say I perform an operation, I perform an update. The update that I'm performing was my, like site 3 did it. So I put my number here. And this was the last vector clock I had before that. So this is the last thing, the last vector clock that was synchronized to me and that I synchronized to the others. So this is the last thing that I see. So I sum all of these values and put it here. Then this value is just my value. So this was my second operation in total for site 3. You put it here. It's not really relevant to what I'm going to show you. It's, they use it for compaction later.
didn't really look too much into it. And then they have a session ID, which is also not that useful if you just have one session. Like if everything is always online, you have just one session, so you can also drop this. So the important ones are these two, the site ID and the sum. And now, how do we use this? So replicated global arrays, they work on a linked list with some caveats to it. I'll get to that in a second. So you have here, you have the head. So yeah. And then we want to insert, we get a remote operation synchronized to us, which says at this time, this S4 vector, I wanted to insert an exclamation mark at position, at the head. So I wanted to put this here. So you see here, this Espera vector is pretty small. So how they work is, how do they decide what's first and what's last? They basically, first thing they compare is the session ID. This one is all the same for everybody. Then they compare the sum, so the sum of the vector clock, which is 2 in this case. But here, it's also 2. And then last but not least, they decide on the client ID. So the client ID is, or the site ID is 1, and here it's 3. So this is site 3. So from site 1, I synchronize this exclamation mark where they want to insert it in the head. Any guesses? So I want to put it here. If this goes first, like the new object goes first, or these objects go first. Any guesses in the room? I'm opening up the room. It's pretty tricky, because when I implemented it the first time, I did it wrong as well. All right, I think it's a pretty hard one. So actually, it goes here, at this position. Why? We want later, like each of these operations means, I want to put my object here at this position. I want to put this object, he says, maybe here at this position, after this position. Meaning that the last write should usually win, right? Because I wrote later that at the beginning of the document, I want to be high. So this guy wins. So this thing, what it does when you insert an object, you look at the next link, see if it's bigger or smaller than you. And then if it's bigger, you go to the next one. You check, this is even bigger, so it's even bigger than this one, so you go to the next one. And then here, this one is strictly smaller because the sum is smaller. So in the end, what we'll see is high exclamation mark. All right, so to make this whole thing a bit more visual, let me go to my implementation. It's pretty small. Let me increase the bit size. Okay. So, okay, I told you about that there is a little bit of a trick. It's not just a linked list. It's a linked list, but all the nodes are also stored in a hash map, because that's basically how you improve the performance. Because you want to say, if you want to put the element at the last element of the list, you don't always want to scan the whole array. So you just have them also stored in a hash map. So that's basically what we have here, right? We have here the data structure with the nodes in a hash map. Let me show you the node type. Yeah, which has the object. So later it's an option because you can also delete objects. You have the updated add clock. This is when you just insert it for the first time. It's the same as the inserted add clock. And then you have a link, so the next element in the vector. So I just store the S4 vector. You can also implement a hash map yourself and do like the whole complicated and then save yourself some bytes, but I didn't bother. So this is the thing, right? Linked list, let's also start in the hash map. All right, so where were we? Right, so when I create a new object here, I set up with the head already. Let me just show you the insert code.
Here we go. So first of all, I check if that key actually exists. Of course, you want to check that this self.node is our hash map. So we check if it contains the key. If not, we return, well, it did work. Then insert after. This is basically where we want to insert the elements. So I want to insert it at character, I don't know. That's basically the idea of the character after which I want to insert it. And then here it's just a while loop to go as long as if the next link is smaller, then we break. Otherwise, we go to the next link. So, I mean, in code, it's pretty forward. Then we update the whole thing, we set up the thing, and then we insert the node. But it's actually pretty straightforward, right? I mean, it's a lot to wrap your head around, but in the end, it's a bit of a linked list with a little twist on it. And all right. So if we go back to the other things, the next two operations are super simple. We have the update, which basically here I already performed the operation. Basically, here we had an exclamation mark. Here we just update the we just change the updated at timestamp. Insert our character. If there is if this updated timestamp is bigger than the timestamp that we have here already, like if it was beforehand, somebody updated beforehand, but we hadn't received that operation yet, well, we don't update it if this one is already there and later. And then last but not least, the delete is basically the same thing. The trick about the delete is you always need to keep the objects still inside your list. Why? Because it can happen that at some point somebody said, hey, well, I, like 10 operations ago, I wanted to insert my, my node after this node. So I still need to know that at least at some point it was here and where it was in the position. So, well, you have some upsides, some downsides to the whole thing. It's, I mean, of course, like you have some overhead because you need to synchronize and manage your data. But yeah, that's a really interesting data structure. So, yeah. I actually prepared a demo. Let me just start the server because what's some code without some juicy demo. So I implemented this whole thing, as you saw, and I created a web server with like some JavaScript to connect the whole thing. Let me just go to start it. There we go. Okay, so we have. So there's this website, CRDT. Yeah, my personal blog. All right, you guys can just try to connect to this URL with your phone or whatever. And then we're going to write something together. I'm excited. Yeah, it's a bit small. It's CRDT, and then Jan, my first name, Jan, minus Herlyn, my last name, HERLYN.com. And, here we go. Don't even try to copy paste stuff because I didn't implement that. It's just gonna think you type C or something like that. So, yeah. Nice. Okay. I see you're testing the Unicode support here. Okay. If you find any bugs, for the sake of the YouTube live stream, don't tell me. Okay. So what you see here, I'm actually surprised that it works so well with so many people. But yeah, like we're just editing the data structure. You have a bit of an overhead with this thing because we have, I don't know, 40 people here, meaning I have to always synchronize vector blocks of 40 people. So we have like our 40 times 32 bits.
plus it's encoded in JSON, so it's a huge overhead. There are some protocols that do it much better than I did. A naive approach. You can, for instance, if you're in a client-server thing, client-server architecture, you always know what the next time step of your client is going to be, because he's only going to modify his own data, not synchronize other data. You can simplify a lot of things. Okay, so nice. This is fun actually. Yeah. Last time I did the demo at the university, they just said, "Hey, thanks for the nice talk." Here was a drop table. That's good. Okay, so hey, this is not all. I mean, let me show you first of all what's happening here on my server, because I have some debug logs. Can you see it here? So each character is synchronized, and like, you know, you always synchronize to every client, so at some point for sure it's gonna fail. Okay, but this is not like, it's not just one demo, it's 2 demos, because I don't want you to rely on my implementation of this replicated abstract data type, replicated global array, sorry, to do your production ready code. There's actually a really good stable implementation made by, amongst other people, Martin Kleppmann, the guy who wrote Designing Data Intensive Application. And well, there's a lot of research, and they actually implemented it in a good way. For instance, they have a protocol where you don't always synchronize the whole vector log. So it's a big advantage. They have implemented incremental storage, so you can serialize these and then incrementally store them. They have implemented not only this replicated global arrays, they have implemented whole JSON-like data structure. You have, because with hash maps, it's actually quite easy to just overwrite the key at the thing. So you can serialize a whole application very easily using well, this library. So let me show you a little bit. I didn't look at it too much because, well, I have limited amount of time, but let me just show you a little bit how it works. Oh, can you see it? Yeah, there we go. Okay, in the meantime, feel free to continue writing there. I see you're still pretty active. Okay, so yeah. So here, I didn't bother with WebAssembly and all that stuff. There are actually some JavaScript bindings for this library as well. But yeah, it's just basically just TCP streams. The synchronization protocol, let me show it to you really quick, is just stream.write all, first the bytes.length, and then the number of bytes. So we always have like a message. Because, well, I'll get to that in a second. So here, so we have a client here which connects to some address, and then what I do is I basically it's just a command line interface. Let me actually show you just the thing. So cargo run server. I think I have it already running here, maybe. Well, no, it's yep. Okay, here we have our server, and here we have our client. Go run client. Okay, so here basically they're synchronizing. Now I can say set, and then I just set a certain string. So this is actually not a text data type, this is just a hash map that sets a string. But set hello. And then you see here on the server side, well, this is the whole protocol. So they receive an event that's binary serialized somehow. I'll show you later how it works. And you even get like a whole log of all the patches that were applied. So you can, it's like an enum that you can take if you want to act on these patches somehow. But you have like a whole data structure which supports everything for your whole library. Yeah, so here we have that. Get data is super simple. We have this client
and this client. So they actually, not only did they write the library, there's also another library that automatically, well, serializes in quotes you can derive basically the hydrate and reconcile traits, which then allow you to automatically put just this struct directly into an object. So get data, it's very simple. You just say c.hydrate. C.hydrate is my own client. Actually, what it does is call hydrate on this sync info.0, which is okay, which is up. Can I go to it somehow? Right here. So we have this auto commit, which is the name of this data structure. You can also do like, well, there are a bunch of primitives that you can use, but auto commit is basically the name of the doc, and state is how is my synchronization state with the server. So there you basically store information about the protocol. And then with this state, to synchronize your data, up, set. Oh, sorry guys, this is the wobbly part of my talk. Upload local changes, right? So to upload my local changes, I first acquire a log. So I did basically just mutex space the communication. So I get my sync info. This sync info, then I dereference it to a doc and state. And then I just say doc.sync, which is basically, doesn't really matter. It's to see that there are no open transactions on this document. You generate a synchronization message. So you, and this message is just, you can serialize it then, or actually, let me just do it here. This.encode encodes it just to a vector of bytes. So you can directly send these bytes with whatever protocol you want, deserialize them on the other side, and you have some synchronization going on. It's also a possibility that message that is none, so it's an option actually. Maybe you don't have any more data that you need to synchronize. This library keeps track of it for you. Okay, so and then here you have basically hydrate, which is like I want to get my data and I want to return it somehow. And you have reconcile, which says here's my data, update the document to the latest changes that are in there. So it's that easy to just, well, keep your data synchronized. And yeah, so it's really, really stable. Let me show you the website. And then, where are we? What's this? Sorry, I get a bit lost where my presentation is at. Ah, right. Okay, so here I want to just show you the website. Merge.org. Yeah. So here you can write build local first software. It's really nice. They sell it much better than I do. But yeah, automatic merging, network agnostic, it's portable. You have some JavaScript bindings, you have some React hook bindings. So some Svelte store or Svelte whatever, but like you have everything you need to write a production grade CRDT using application today. Then just go back to my slides. So this is actually already it. Here it's like automatic. There's some additional material. If I remember correctly, this YouTube link, I'm going to show you the slides somehow after the talk. This YouTube link is just a talk because actually CRDTs, there are still some unsolved questions. So before I completely leave you for the next interesting talk, I want to talk a little bit about also some disadvantages and some caveats. So for instance, if optimistic synchronization was so useful, everybody would do it. What's the problem? You need to, like for instance, for some certain semantics in your application, I mean, okay, everybody sees the same data structure at the end, but maybe that data structure doesn't make any sense. So for instance, I have a tree, a JSON tree, but I modify value X and you modify value Y at the same time.
you know, or I add an element to somewhere, and then I have the, I don't know, the sum of all the elements somewhere in a different value of the array. Like you need to keep track that when I add the element and then overwrite the sum, you know, if we do it in a different way, there's going to be some value. We're going to see the same value in the sum, but it's not going to make any sense. Same thing with moving leaves in trees. So fancy way of saying moving values in the hash map. Like there's also still not a really good way to model that approach. So you have to still think about the whole thing. This talk gives some more information about that. It also tells you about some cool compression schemes that you can do. In the end, they achieved results where they were editing the paper they were writing with CRDTs, and the final bytes they stored was somehow, I think, 25% more than just storing it as a plain buffer. So there are some really good ways to compress the whole data. It's all in the talk and you can go around. There's also a CRDT.tech website. I'm sure if I have it somewhere here. Here references. No. There's a website, a CRDT.tech, that has some cool information and links to all kinds of information about CRDTs in general, which is also very interesting. And yeah, well, the only thing I have left to do is thank you all for coming to this talk, to listening, show you my references, and ask if you have any questions. So, any questions? Yes, Nicola. Let me organize the questions. Most all of the examples you showed us of the vector plots have a fixed number of sites. Yes. So how do you handle new sites joining? So, good question, very good question. Actually, so how I do it is I just increase the number of arrays and you couldn't join asynchronously. How a robust library like AutoMerge does it is they actually store the client IDs in as a UUID, and then they don't have it as an array, they have it as a hash map, and then somehow when you join operations or something like that, you have to maybe reassign the thing. The thing about S4 vector actually, it doesn't really, let me just put it back into a slide mode. So S4 vector doesn't really care. Yeah. S4 vector doesn't really care about how many clients there are. It just cares about the sum of vectors. So if you don't need to wait for operations in a client server, you don't need to wait for operations because you have a single source of truth, so you have an absolute ordering already. You will never have to wait for anything. So there you can just count your own operations and the sum that you receive from the server. So you don't need this whole vector block. You can just, and it doesn't really matter in which order the vector block is either, right? So for S4 vector, for instance, with this scheme, it's very trivial. Just see what's the sum of the vector blocks I've seen so far. You add new ones in a hash map, just sum over the value. That's it. But very good question. Okay, other questions? Any? Yes. Thank you. Okay, so in terms of data structures and what can we solve with CRDTs, for what I've understood of your presentation, you have like a massive string that you keep tabs on what we typed in the demo, for example, right? Mm-hmm. Yes. So what happened if we had more complex structures? Is it the same approach? Excellent question. Just like the last question, excellent question. Yes. So what AutoMerge does again, wonderful thing. They give you the option to have multiple documents.
So you say I have multiple documents that I synchronize individually. That's one way to do it. With hash maps, well, you can just keep them in the same document. Don't have that much of a performance overhead. You can even combine CRDTs. So you can have a hash map that's sort of like a replicated hash map with inside the values replicated global array. So yeah, does that answer your question? Or more or less. So I was talking more about the data that we're typing. Uh-huh. So in terms of synchronization, so how for example, I've been reading a little bit about this, and how does, for example, the strategies of last write wins and that works with something more complex than text, for example? Right, okay, no, yeah, also a very good question. So the thing is, you can always kind of define your own semantics. As long as these semantics include this commutativity and transitivity. Also with auto-merge, you have the option, they actually give you a way to extract when you had conflicts. So when you had update conflict, puts them to you in like a data somewhere that you can access. So they're not for free. No, of course, yeah, no, exactly. And you have some overhead. If you write your own website, you just have single data where you just update stuff. Just use a database. If you want to write like a huge distributed system, you can consider using CRDTs. If you have like a text, honestly for text, so I didn't talk about it, but there are some more advancements that are even more adapted to text. So there's paratext, which works kind of on replicated programs. Okay, there's even research into doing rich text editing. So for that, it's pretty good and old user. If you want to write something like Figma, told me that they were influenced also by this approach. Or, I mean, they didn't tell me, they wrote a blog post about it. Yeah, so on Figma, for instance, you have hash maps with values. If you update the value, for instance, like let's say it's the position of your element, you can do stuff. But also in the same article, they mentioned synchronization problems about semantics. So yeah, exactly, it's not for free. Follow-up questions. I have a lot of questions. What? This guy. Have you ever created like a production application using CRDTs? That's the killer question at a Rust meetup. No, I haven't. Sorry. No, I haven't. Yeah, sure. I was curious about if you have dealt with history compaction or something like that, like to remove old actions from the history to save memory. Very good question. Okay, so you mean like deleting tombstones, right? Because tombstones are the only thing that actually presents a problem for you. Update timestamps, I mean, you still have the update timestamp and you don't have the history of the update, for instance. Yeah, I was thinking like, when it comes to CRDTs, we have many of them, right? But we also have state-based CRDTs and then we have operation-based CRDTs. Yeah. And I was thinking about like, if it's state-based, okay, but yeah, right. At least exactly. Yeah, this talk I didn't mention it, but yeah, there exactly. It's about operation-based CRDTs, and you may want to think about compressing the history. How can you do that? So, so in this replicated global array, you have only the problems of tombstones, because when you update something, I mean, you don't need to keep track of the operations, right? You just need to keep track of the last state that you have stored there. And well, that state happens to include also the tombstones, which allows you to later accept new changes. So, I mean, I can also generally talk a bit more about compression, because that's also an interesting topic. You don't always need to store all the S4 vectors, something we can talk about in a bit. But, so they actually did some analysis about reducing tombstones. And if you already apply a bunch of other compression techniques,
Like for instance, one compression technique you can apply is you don't store the sum, like, okay, let me go to the right slide for this. I don't want to also like go overboard because, oh, I turned up, no. All right, let me just do it like this is so much work. Right, so we're at the insert here. So here you have a bunch of extra information that you store. So first of all, first thing that you can drop is this and this, right? Because we don't care about them. For all intents and purposes, it's not really relevant. So these two, there you can do something interesting. Instead of storing always the number itself, you store an offset. So here, for instance, offset from this value to this value is 0. Here you have a different offset, you have -2, like from this value to this one. Here you have offset 1, and let's say I write a long text. It's always going to be my own ID here, so offset 0, and here it's going to be always offset 1. So what can you do with that? You can just say repeat x times this value. So you just do this repeat conversion. So with these two together, you can save a bunch of information. Then you can also apply that to tombstones. Tombstones, you can just say repeat the same whole thing x times. So in that way, you compress a lot of the history. You still have all the information you need to later do synchronization. But yeah, you don't have that much of an overhead. Another thing, so this paper, I skimmed a bit the paper. I ignored a bit the part of that paper about replicated world libraries. They have some part also about compression, where they actually use this fourth value, but I think this repeat compression is already pretty good. You're welcome. All right. Any other good questions? Okay. Thank you. Vamos a empezar ahora con otra charla. Hola. ¿Eres mando? Venga. No, tranqui, que voy ahora. No, pero se lo malo. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues os dejo con Cristian, pero explicar aquí cómo ha creado esta librería de Suiro, para qué sirve y los problemas que se han encontrado. ¿Vale? Pues, perfecto. Buenas tardes a todos, soy Cristian Sánchez, trabajo como desarrollador de software en Protofy, aquí a 3 calles. Vamos a ver cómo crear una librería ahora, una librería que va a ser un binario que expone túneles HTTP y nos quita pues, el NAT de intermedio al final. Lo que vamos a hacer es... Sí. No, nada. Vamos a crear una librería para exponer túneles HTTP en segundos con Rust. ¿Eso qué significa? ¿Y de dónde viene el proyecto? Creo que el modo no viene, así lo voy a hacer con la mano directamente de esto. El proyecto viene de Suiro, que es el proyecto que era Node.js, que lo hice yo también hace unos meses y que pensé, cuando vi la charla para Rust, que iba a ser una buena idea poder hacerlo aquí y portarlo a Rust, que sería una aventura que vivir. Entonces, Suiro hace eso que hemos comentado, está aquí la URL por si alguien quiere echar un ojo. El problema que queda es que el único proyecto que he hecho en Rust es Antimodulus, que tiene 2 stars,
Entonces, y tiene menos de 200 líneas de código. Entonces, la experiencia que tenía en Rust era bastante nula, por no decir casi inexistente. Entonces, lo que hice fue coger Suiro y meterme a la aventura. Y creé Suiro Rust. O eso he intentado. Entonces, lo primero es, vamos a repasar un poco la arquitectura de cliente-servidor. Seguro que todos la conocemos aquí, pero para hacer un poco de recap. Tenemos un servidor y un cliente, son los dos distintos roles que podemos tener. El cliente puede haber varios y servidor expone o servicios o recursos. Entonces, bajo HTTP, en este caso, un cliente mandaría una petición GET a una URL y el servidor le respondería con un código de estado y con un recurso, en este caso, que sería, por ejemplo, un index HTML. En nuestro caso, la arquitectura de Suiro, seguimos teniendo el cliente, sea el browser, un curl, cualquier cliente HTTP. Tendríamos nuestro servidor, que estaría corriendo el proceso de Suiro, y luego tendríamos un agente instalado en nuestra máquina local, es decir, la máquina delante de la que queremos exponer servicios. En esa parte aquí del servidor, que vemos que está Suiro corriendo, vemos que hay dos servidores, el TCP y el HTTP, esos son dos sockets abiertos. ¿Esto por qué es? Al final lo que queremos es establecer desde este agente construir una conexión. ¿Por qué? Si nos fijamos, imaginemos que yo estoy aquí ahora mismo y que el agente está pues en Hawái. Y que desde Hawái una persona en su IP 192.168.0.3 quiere exponer un servicio HTTP porque quiere enseñarme cómo ir sacando la web, por ejemplo. Entonces, para eso tendría que instalarse el agente de Suiro y atacar contra ese servidor por el puerto en el que esté este socket abierto. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, este dominio para atacar al socket. La idea es que todas las comunicaciones se intercepten por medio. Es decir, al final este servidor lo que hace es como de proxy entre todas las peticiones que quieren de este cliente a este servidor a la gente. Entonces, lo que he comentado de NAT, al final lo que hacemos con esta gente y con este servidor es que inicia la conexión de la gente y el NAT ya sabe resolver todas las peticiones que nos llegan del servidor. De este modo no tenemos que exponer nada ni hacer nada de infraestructura para poder exponer el servicio. Entonces, vamos a ir a la implementación. Voy a hacer un pequeño esquema y un poco de recap de la función main para poder entender un poco cómo está montado todo lo principal y de aquí ya iremos bajando a ver todo el código. En la función main tenemos Tokio, el runtime de Tokio para poder hacer la sincronía y dentro de cada función, dentro de cada servidor tenemos una función que la inicializamos de manera síncrona. Tenemos el TCP y el HTTP. Estas dos, al final lo que hacemos es, desde la librería futures, hacemos un join de las dos futures para poder mantener el thread del main abierto constantemente y que siga corriendo. Entonces, entre el TCP y el HTTP hay unas sessions. Unas sessions es al final un concepto que me he creado para el programa que básicamente se encarga de manejar todas las sesiones que conectemos entre estos dos. Una sesión es una conexión a el servidor TCP, que se le asigna también un endpoint al HTTP. Entonces, estas sessions son de tipo argmutex y luego dentro del tipo, vamos a verlas, porque tenemos el arg, el mutex y tenemos un hashmap donde tenemos strings y session. String es el session endpoint de cada una de las sesiones, porque al final lo que hacemos aquí atrás es que a cada conexión al TCP le asignamos un endpoint de HTTP. De esta manera, cuando entre por URL a un endpoint, se quita esa primera parte de la URL y se dirigen todas, se aproximan todas al socket que está activo por el TCP. Entonces, volvemos al tipo, tenemos el argmutex, hashmap y session. Session básicamente, vamos a verlo aquí, bueno, el arg nos permite compartir las referencias entre threads, el mutex nos permite bloquear el thread hasta que tengamos acceso a remutabilidad a una de todas de las variables, y aquí tenemos el struct de session. Este struct tiene básicamente un socket de X y un response de X. Esto nos sirve, son dos channels y nos sirven para poder comunicar el TCP con el HTTP. Vemos que son de tipo sender y receiver, que esto viene de aquí abajo, de Tokyo Sync MPSC, que es uno de los tipos de channels que tiene Tokyo, el día de Tokyo. Y vemos que el receiver es una tupa. Luego veremos esto en la implementación, que significa esta tupa. Aquí nada, estaba referenciando el MPSC. Y vale. Perfecto. Entonces, vamos a ir al código. Aquí. Vemos la función main,
bueno, tenemos aquí la librería control-C básicamente para manejar el control-C y no comernos la cabeza manejando el control-C del estándar output. No se ve eso. Ah, ¿no se está viendo el Pepi? Nadie me ha dicho nada. Tienes que quitar el nombre. Sí. Ahora sí. ¿Se ve bien de tamaño? ¿O un poco más grande? ¿Mejor? Perfecto. Vale, pues eso va a ser complicado con el Google. Entonces, la primera función, o sea, la función main, vemos que es asíncrona para el runtime de Tokio. Aquí tenemos lo que es los comentarios de control C para no poner la cabeza manejando el control C del programa. Luego tenemos aquí un struct de port, es bastante simple, o sea, no tiene simplemente implemento la verificación para saber si el puerto está de los que son de administrador o no. Pues, esa parte simple. Luego, declaramos los dos puertos, este para el TCP y este para el HTTP. Creamos el tipo de instalaciones en Mutex, que no sé si puede ver. Bueno, ya está. Instalamos en Mutex un hashmap en vacío y lo creamos como una, o sea, lo metemos para para poder crear. Entonces, aquí hacemos un clon de las sessions para pasárselo al servidor TCP, que eso que hacemos es, aquí creamos un bloque asíncrono y movemos el session TCP para tenerlo disponible. Hacemos una wait y lo mismo con el servidor HTTP y pasamos el clon de las sessions para no crearnos otro clon. Y hacemos el join de las futures. Esto lo que nos permite es lo que habíamos comentado en las diapositivas anteriores. Podemos hacer un join de estas dos futures y ya está arrancando, ya está en bucle la función main constantemente, hasta que se cierre uno de los, cuando se cierren los dos. Entonces, vamos a ver la implementación del server TCP y luego vamos a ver cómo manejamos cada request del TCP y lo mismo con el de HTTP. Entonces, en el TCP nos llega el puerto y las sessions, hacemos un bind and listener, ponemos la wildcard porque luego vamos a hacer una demo en un VPS, entonces la wildcard nos permite utilizar la IP pública del servidor. Entonces pasamos el número del puerto, hacemos un web y un wrap. Hay varios unwrap. Se podrían manejar los errores, lo he hecho para que podamos no centrarnos en el manejo de errores, sino en cómo funciona el programa por debajo. Entonces, hacemos un loop y nos devuelve por cada socket que vaya recibiendo, nos devuelve el socket y la dirección, nos quita la dirección y nos creamos las sessions para luego poder hacer el manejo de cada socket. Y aquí empieza ya. Entonces, cada vez que nos llega un nuevo socket, una nueva conexión, lo que hacemos es, printamos para que la persona lo pueda ver, enviamos al socket la conexión, es decir, le respondemos al socket que nos ha escrito, le respondemos y le decimos nueva conexión y le pasamos el input en el que está disponible para que él pueda acceder a esa URL. Luego en el agente, que si vamos al esquema anterior que os he enseñado, el agente no lo implementamos porque ya está implementado en Node.js. Entonces lo que nos estamos centrando es en el programa que se pondría en el servidor. Y entonces aquí nos comunicamos con el agente Node.js. Aquí tenemos el connection y el session endpoint para que pueda ver en qué parte está publicada esa URL, o sea, en qué URL está publicado el servicio. Y luego, aquí con el session endpoint hacemos un clone para hacer el hashmap key y aquí abajo hacemos un log del sessions para insertar el hashmap key con la session. Esto es el tipo que habíamos visto antes. Entonces ahora ya tenemos en la estructura de sessions tenemos guardado ya la sesión con la key y con la session. Eso nos sirve para acceder de tanto el HTTP como el TCP. Entonces aquí es para manejar cada vez que llega una nueva conexión a nivel de un nuevo paquete. Es decir, cuando nos responde por TCP el agente. Tenemos esta parte de aquí que es cuando el paquete viene fragmentado, lo que queremos hacer es poder manejar esa fragmentación y poder ir acumulando todo lo que tenemos en base al length total del paquete y guardando también la data que vayamos acumulando. Entonces, hacemos un buffer de 32K, podríamos haber implementado un buffer dinámico que creciese, podríamos haber implementado varios tipos de buffers, pero decidí uno que era con tamaño fijo para hacerlo más simple. Luego, si la siguiente iteración se podría mirar también. Entonces, aquí simplemente manejamos si nos ha llegado o no por el RX, que recordemos que el RX de aquí es aquí.
el DTX de aquí es lo que nos hemos creado para manejar cada sesión. Es decir, por cada sesión tenemos un TX para escribir y un RX para leer si nos escribe el HTTP. Es decir, cuando hay una conexión HTTP, el RX nos leerá que ha llegado esa conexión y podemos manejarla. Entonces, aquí hacemos un nuevo never para que no se quede pending todo el rato, es decir, si hiciéramos un await, eso es. Y si nos llega alguna request, lo que hacemos es escribir directamente esto. O sea, le pasamos la request como bytes por el servidor, por el socket TCP a la gente. Entonces, aquí abajo lo que hacemos es que si nos ha llegado información por el socket, es decir, si la gente nos ha respondido a la petición HTTP, vamos a manejarla de la siguiente manera. Le pasamos el buffer. Si tenemos o sea, si es la primera vez que se conecta con un 0, tenemos, o sea, la última vez que se conecta, es decir, cerrar la conexión, nos devuelve un 0 y cerramos la conexión de 0. Luego, si nos llega un número aquí, que es el número de bytes que nos han mandado, lo que haríamos sería coger el buffer y coger todos los datos que tengamos hasta el número, hasta el final del índice de bytes que nos han mandado. Entonces haríamos un string de los bytes. Si diese error por lo que fuese, si el paquete hubiese fragmentado mal, si hubiese cualquier tipo de error, manejaríamos el error aquí y diríamos, pasaríamos el error, error package fragmentation. Entonces, podríamos ponernos un valid UTF y le enviaríamos esto por el TX, por el channel TX, para que el servidor HTTP pudiese manejar ese error y vaciaríamos todos los campos anteriormente, porque esta mala fragmentación puede no ocurrir en la primera pasada. Es decir, si llevamos un paquete que puede pesar, me lo invento, 16K y lo manejamos de 8 en 8. Al final, en la primera pasada puede no pasar y en la segunda, es decir, en la segunda leída de los datos, podría ocurrir que estuviesen mal. Entonces, para esto, limpiamos todo porque ya se habían almacenado aquí abajo. Ahora abajo veremos que si el request ID no está vacío, es decir, si ha habido en algún otro momento nos ha llegado el paquete, lo que haríamos sería hacer un append de los datos a las variables no globales, pero del scope. Entonces, aquí haríamos el append si el request ID no está vacío y sumaríamos el acumulador de size. Es decir, cogemos los datos, los ponemos en bytes y le pasamos el length más el length anterior. Luego simplemente comprobamos que si el size es igual al total size, es decir, si me han llegado todos los datos que me tenían que llegar, le digo que me han llegado datos en esta session ID y le paso por el TX, por aquí, este TX que hemos hecho comunicar con el servidor HTTP, lo que hacemos es pasarle la request de la que nos han respondido, porque cada request que nos haga el servidor va a tener un ID. O sea, imaginemos que varios clientes nos mandan request. Eso necesitamos saber de qué request viene cada pedido, o sea, necesitamos identificar cada request. Entonces, ponemos esta ID como en una tupla y le pasamos los datos desde stream, o sea, en un stream. Vaciamos otra vez todos los acumuladores y iríamos a la siguiente iteración. Estos dos son casos en los que ya habíamos pasado por aquí antes, es decir, ya nos habían enviado datos antes de la misma request ID y ahora lo que estamos haciendo es acumular esos datos hasta llegar al final del tamaño. Sin embargo, puede ser que lo que nos manden sea muy pequeño, sea un JSON de 4 caracteres, por ejemplo. Entonces, lo que haríamos sería esto. Simplemente cogemos el paquete, cogeríamos el paquete y todo esto que vamos a ver aquí es el tipo de dato que nos devuelve la gente, que es un JSON donde tiene una cabecera separada por 3 saltos de línea y vamos a ver ahora, se va a entender ahora cuando veamos qué viene en cada parte. Entonces, hacemos un salto hacemos un split por los saltos de línea y leemos el header y el data. Del header obtenemos primero el ID y luego a la derecha de los 3 puntos el size total del paquete que nos está enviando sin contar el header. Es decir, solamente contando el body, digamos, llamámoslo body, pero es como la data que nos manda, vendría a ser este size que vemos aquí, el size que vemos aquí, que está aquí. Y lo de la izquierda sería el ID. Entonces,
hacemos un parse del useID para poder saber cuánto tenemos de tamaño y medimos si el packet size es igual a los datos, a los datos en byte y al length. Si esto es igual, significaría que solo es un paquete que nos viene ya directamente con los datos bien y que no está fragmentado. Entonces diríamos de nuevo que tenemos data en esta session ID. Y miraremos por el TX que se comunica con la HTTP, la request, el ID de la request y los datos en stream. Si no estuviese completo el paquete, lo que hacemos es el append. Ponemos el request ID, le asignamos el nuevo request ID. Abajo le decimos al acumulador es el toString de los datos. Le pasamos el size como el length de los bytes y hacemos que el total sea el packet size, que es el que nos venía en el header. Si pasase cualquier error, hacemos un error. Y iríamos a la implementación de HTTP. Toda esta parte es la parte que pasa en la parte de aquí, es decir, en la comunicación que tendríamos. Todo lo que hemos visto ahora es esta parte de aquí, este servidor de aquí, que es el que se comunica con el agente. Es decir, hemos visto la comunicación de cuando el agente nos responde a una request que hemos enviado y cómo le mandamos la request a esta agente. Entonces, vamos a centrarnos ahora en el HTTP, que es el servidor de aquí, que es el que disponemos al cliente, que seríamos nosotros o cualquier otra persona. Si bajamos aquí, vemos el HTTP, ponemos de nuevo la wildcard, ya pasamos el número de puerto y luego utilizar la librería de IP para hacer el manejo de ese HTTP para no estar nosotros parseando las requests de HTTP y directamente nos haga una librería. Entonces, le pasamos una función, le pasamos las sessions, esto para volver a hacer lo mismo que hemos hablado antes, le pasamos las sessions y hacemos un bloque asíncrono donde le vamos a devolver un OK de una función, o sea, le vamos a devolver un result que es un OK, de una función que lo que va a hacer es inicializar, manejar cada request con el connection handler de HTTP y le vamos a pasar la request en cuestión y todos los sessions, es decir, todas las sesiones para poder comunicarlo con lo que habíamos comentado antes del TCP. Entonces, hacemos un byte del servidor a la vez que le hemos pasado aquí antes y le hacemos el self del make service, que el make service es toda esta función que hemos comentado antes. Entonces aquí llega el connection handler que recibe una request y unas sessions. Lo que vamos a hacer ahora es getRequestURL, que lo que nos va a devolver es una tupla de dos valores, que es el endpoint, este session endpoint, que este session endpoint es el endpoint que entendería el TCP, es decir, con el que pindeamos en la conexión de socket TCP a una URL que pueda indexar el cliente. Y luego la request real, es decir, si yo voy a // un UID /home, lo que quiero realmente que vea el servidor TCP es /home. Entonces esto teníamos que tenerlo dividido. Para esto me quiero una función aquí abajo, que es getRequestURL. Básicamente se refleja en el header de Espera, que lo vamos a ver un ejemplo ahora. Aquí. Si nosotros vamos a... Es que no... Ya son todas las espaldas, pero... Si fuésemos a Facebook y inspeccionamos la página, vemos que si yo, por ejemplo, a crear cuenta, se van a hacer un montón de requests, pero lo que quiero que veamos es que si os fijáis aquí, igual justo aquí no me veo porque estoy yo, vemos que aquí tenemos un header de referer. Este header de referer lo que nos cuenta es de dónde venía anteriormente esta petición. Es decir, si vamos a /login, nos pondrá bar. Si vamos a /login/x y veníamos de login, nos pondrá /login. ¿Esto por qué nos sirve? Pues para poder saber y poder obtener cuál es el session endpoint si algún servicio que estamos exponiendo utiliza rutas relativas. Es decir, si yo tengo una página en Next.js que accede a /public/image, no va a hacer la llamada al servidor utilizando el session ID. Para solucionar esto, lo que hicimos fue, lo que pensé fue, cogemos el referer
y hacemos una función que chequee y que compruebe todas estas posibilidades. Me pasan el referer, pero no me pasan nada, entonces es solo referer. O me pasan el referer y también me pasan algo, entonces tengo que quitar y quedarme solo con uno de los dos. Entonces vamos a ver lo implementativo que se entiende muchísimo mejor. Entonces cogemos el referer de los headers. Si no tenemos nada, vamos por abajo, y si tenemos los campos aquí, lo que vamos a hacer es, de las requests cogemos el path, que sería esta parte de aquí, ABC Paco, y del path lo splitamos por slashes y hacemos un collect. Cogemos el session endpoint, que sea el 1, porque el 0, es decir, si no hay referer, tenemos que coger el primer path como que es la session endpoint. Imagínate, significa que es la primera vez que se accede a esa URL, es decir, si yo voy, como hemos hecho en el caso de Facebook, si yo voy a facebook.com no va a tener referer, es la primera vez que accedemos a esa URL. Todo, obviamente, claro, esto es en el caso ideal, es decir, puede haber clientes de HTTP que no implementen el referer y no están obligados a hacerlo, pero nos hemos basado en esto. Entonces, si no tiene referer, nos cogemos el primer segmento, que nos devolvería en este caso, por ejemplo, si tenemos ABC Paco, nos devolvería este vacío por el split y nos queremos fijar en este, porque significaría que ABC es nuestro session endpoint. Es decir, es el endpoint que hemos permitido para que eso se conecte con el TCP. Lo pasaríamos a string, eliminaríamos los dos primeros, es decir, este y de aquí en adelante tendríamos todo lo que es la request path, o sea, el path para el TCP, el que queremos mapear para que pueda ver el servicio, porque el servicio no va a entender lo que habíamos comentado del session ID. Entonces, pasamos la tupla, el endpoint, hacemos un prefix del slash, porque si no, no tendría slash, y pasamos los segmentos, que serían esos segmentos que hemos hecho de train, con un join. Básicamente estamos rompiendo el path, quitando la primera parte, en el caso de que fuese esa parte la óptima, y volviendo a joinearlo toda la parte de atrás. Luego con el referer, hacemos un wrap, lo pasamos a string, y hacemos otro wrap. Y esto es en el caso de que no tuviésemos referer, y en el caso de que si tuviésemos, lo que vamos a hacer es hacer un wrap del referer y es para poder tener el string y empezar a explicarlo. Es decir, hacemos un slash del split, o sea, hacemos un split de los slashes, pasamos a string y hacemos un collect de strings. Eliminamos las terceras tres, o sea, las primeras tres, porque en el referer nos va a llevar el protocolo, los slashes y el dominio. Y de ahí ya sería el siguiente endpoint. Entonces, si no, o sea, una vez tenido esto, aquí abajo podemos acceder a referer 0, porque hemos hecho el train, y nos daría el slash vacío o lo que tuviese en este caso. Y luego tenemos la URL, que la obtenemos con lo mismo, con el path, y simplemente tenemos que devolver que un path que no tenga rutas vacías, es decir, que cuando hagamos el split no nos devuelva strings vacíos y simplemente devolver los que tengan contenido. Y hacer un collect para luego hacer un join de los slashes. Hacemos un drain para quitar el primero. Si fuese el caso de que, o sea, en este caso, el referer 0 y la URL 0, es decir, los dos primeros, o sea, teniendo... Vamos a explicar. Si tuviésemos aquí barra home y aquí tuviésemos barra home barra Paco, lo que queremos hacer es ver si home, en este caso home sería nuestro session ID, ver si home es igual en ambos. Si no es igual en ambos, me quedo con este conversation endpoint y elimino este de aquí. Entonces al cliente TCP le llega barra Paco y yo por debajo sé que tengo que atacar a barra home. Y eliminamos el primero si no fuese este caso, es decir, si fuesen los mismos, si fuesen iguales, simplemente tendríamos que quitar de la URL el 0, que sería el primero, y pasarle el referer que ya tenía. Y volvemos a ver un minuto. Sí. Entonces, una vez tenemos la request, simplemente cogemos el request path, que es simplemente para poder printarlo bien, no tiene ninguna otra utilidad, y luego verificamos aquí que no es un WebSocket, para poder tirar la conexión para atrás. No hemos manejado WebSockets, entonces si nos pide el cliente nos pide utilizar WebSockets, cancelamos la request y le enviamos como que
no podemos manejar esa petición. Luego cogemos el request path, lo pasamos a string y verificamos si es si es root. Si es root, devolvemos que es nuestra home, pero la home de Suiro, es decir, no la home del servicio al que queremos atacar. Y aquí hacemos un log de los sessions, para poder obtener los sessions, y empezamos a verificar ya si el session endpoint que tengo, es decir, si la petición que me ha llegado como con session endpoint, la tengo bindeada a un socket. Para hacer esto rápido, simplemente vemos que si no tengo ese key en las sessions, directamente devuelvo un 404. No sé qué quieres atacar y no tengo bindeado ningún socket a esta endpoint. Sin embargo, si la tuviésemos, lo tenemos como mutable la sesión y nos creamos aquí una request ID, que esta request ID es la que hemos visto anteriormente en el TCP. En el TCP hemos visto esta request ID, que es la que le enviamos para saber cada una de las requests e identificarlas. Entonces, aquí en el HTTP request info, lo que hacemos es formatear todo esto como un string para poder enviárselo al servidor TCP y le agregamos el ID como primera línea. Entonces, dentro de cada header, vamos ideando sobre los headers y lo que hacemos es que si existe el header, existe, ideamos sobre los headers y lo capitalizamos, le damos un formato de capitalize. Y aquí ya obtendríamos el código. Si aquí lo que hacemos es pasar el body y lo tenemos aquí. Si hubiese body, le hacemos una append a la request. Aquí desde UTF. Y luego vemos que si tenemos una session, esto es de booking. Luego vemos que si le hacemos un match de la sesión, si no tiene nada, devolvemos un 500, si hubiese algún tipo de error, y si tuviese la sesión la devuelve directamente. Aquí lo que hacemos es, ya tenemos formada toda nuestra request en route HTTP, y lo que queremos hacer es enviárselo por el socket. Entonces, por el channel de TX que hemos dicho antes, que hemos comentado antes, le pasamos esto al TCP. Manejamos aquí que si se ha enviado bien, perfecto. Si no se ha enviado bien, hacemos un server error internal. Y aquí ya empezaríamos a esperar la respuesta. Ahora veríamos, esto se envía al servidor TCP y bajaríamos ahora la respuesta que nos devuelve este servidor TCP. Esto se hace en un loop, hacemos un loop infinito y empezamos a escuchar desde el RDX que teníamos antes. Es decir, cogemos el session que teníamos guardado tanto el TX como el RDX y empezamos a recibir si tuviésemos algo, es decir, si tuviésemos una respuesta, nos han escrito por aquí, lo que vamos a hacer es un router response y si el request ID existe, o sea, si el request ID es igual al request ID que yo había hecho, estamos comparando si el paquete que yo he enviado me ha respondido ese paquete o me ha llegado otro paquete. Si eso es así, lo que voy a hacer es que le asigno a la response, o sea, a la HTTP response, le asigno lo que me haya enviado el servidor TCP, porque esto recordemos que es una tupla, por eso hacemos este término. Y aquí empezaríamos a implementar un timeout, es decir, si nos fijamos aquí abajo, que hacemos el timeout más 100, porque aquí estamos haciendo un script de thread. Si la request lleva esperando más de 100 segundos, como hace Cloudflare, luego cerramos. Y si el tiempo es mayor al max time, lo mismo, que lo hacemos eso ya desde. Entonces, vamos a mirar la integridad de nuestra respuesta. Lo habíamos comentado antes en el TCP, de que podría haber un error de fragmentación. Eso lo veíamos si en el string lo único que nos ha pasado es el refrag, que es lo que habíamos visto antes. Si eso es así, devolvemos un 500 y pues devolvemos un 500 aquí y lo printamos por pantalla para poder verlo. Si no ha pasado nada de lo anterior, es decir, si no ha habido ningún error que hayamos devuelto ya antes, significa que lo que nos ha llegado es la respuesta del servidor TCP. Es decir, el servidor TCP ha manejado la request que hemos enviado en route y nos la ha devuelto a la gente. Entonces, tendríamos simplemente que con la librería de JSON cogemos el route response, lo pasamos un string y nos devuelve un JSON. Entonces, de este JSON hacemos un wrap y
tenemos el status quo, si no tenemos nada pasamos un 0, y si el status quo es un 0, nos hemos creado un código de estado, 570, que significa que no nos han devuelto un status quo. Entonces, aquí, seguimos aquí, en los headers, obtenemos los headers. Si existen los headers, lo obtenemos como object. Y si no, le pasamos los default headers, que es un mapa object. Y del body, lo que hacemos es obtener el body, básicamente. Entonces, aquí abajo ya hemos visto cómo se maneja el status quo, y aquí vamos a ver con los headers, que lo que vamos a hacer es que si son menor a 1, devolvemos un 570 también. Es una bad request. ¿Por qué? Porque también por el estándar de HTTP, toda request tiene que tener mínimo un header, que es el de host. Entonces, lo que vamos a hacer es, hacemos un builder de responses, que viene de Hyper esto también, de la librería de Hyper, y básicamente empezamos a iterar sobre los headers y hacemos que si no es el content length, porque Hyper va a volver a leer el body, entonces va a poner el content length, hacemos que si no es el content length, lo que vaya a hacer es un append de los headers en el objeto de headers de Hyper. Luego tenemos el response aquí del body. Vamos a ver que si body tiene algo, hacemos un wrap y pasamos a string y hacemos un decode del body. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el agente es devolver el body en base 64. Esto es para evitar que haya caracteres que no se pueden interpretar luego cuando lo tengamos. Es decir, si tuviésemos devuelto un mal JSON, no podríamos procesar ese JSON y nos podríamos paniquear el proceso. Entonces lo pasamos a base 64 y luego pasamos ese base 64. Vemos si nos ha devuelto bien el string, o sea, si nos ha devuelto algo, este va a ser de base 64 y luego lo pasamos a UTF. Si no, manejamos los errores y devolvemos un 500, que significa que no hemos podido nosotros pasarlo bien, no que nos haya llegado bien. Aquí sí hay un error. Y aquí pasamos un 500 también, si no se ha podido hacer un decode del body. Entonces, aquí pasaríamos el hyperbody, que simplemente es el body from del body que hemos pasado, y a la response le añadiríamos el body. Si no, si el body estuviese empty, o sea, es decir, que nos han devuelto body, simplemente devolveríamos un body vacío que tiene hyper también en su librería. Devolvemos la response, y si nos fijamos, esto de aquí de return object response es lo que se maneja luego por hyper. Más arriba. Es lo que se maneja luego por hyper aquí. Entonces aquí podríamos devolverlo ya. Entonces, para probar esto y para testar que funciona, vamos a hacer una pequeña demo. Donde vamos a ver si tuviésemos. Aquí vamos a hacer el cargo online. Aquí corremos nuestro Suiro. Aquí está nuestro, digamos, estamos en esta parte de aquí ahora mismo. Y nos ha hecho cargar estos dos servicios. Entonces tenemos el TCP esperando en el 3040 y el HTTP esperando en el 8080. Vamos a hacer un nodo de agente, que es el agente del nodo que tenemos ya hecho, y le vamos a decir que el puerto que queremos exponer es el 3000, que lo tenemos aquí bueno, no lo podéis ver muy bien. Tenemos una aplicación de Express corriendo, que simplemente devuelve un JSON vacío, bueno, un JSON con Hello World. Pues aquí tenemos el Express corriendo. Y lo que sería, le pasamos el puerto 3000, que está en el puerto 3000 del Express. Le pasaremos el hostname que queremos que tenga, al que queremos que ataque este agente, que en este caso sería localhost 3040, que estaríamos hablando de este de aquí. Es decir, lo que queremos es que este agente ataque a este TCP de aquí, que es el localhost 3040. Y le pasaríamos por último el puerto donde está corriendo los endpoints, es decir, la URL, el puerto donde está corriendo este servidor HTTP. Corremos el agente, que es, bueno, ponemos 8080, corremos el agente y aquí hay que poner el comando. Lo tengo que poner por aquí. Vale.
puerto, -s y vale, que me he confundido aquí, pero le pasamos el puerto que queremos, que es el 3000, S del hostname y E del endpoint. Entonces nos conectamos, podemos ir a la conexión TCP y aquí abajo, si lo podéis ver, que nos sale la URL, bueno, la URL, el socket por el que está, que bueno, que es la URL porque tiene aquí un recurso, que es localhost 880 y un endpoint. Pues si lo copiamos, vamos aquí. Recordemos que estamos corriendo Express en el puerto 3000, no en el 8080. Entonces aquí vamos a atacar el 8080 y un endpoint. Y nos devuelve la respuesta de Express. Para comprobar que esto sea cierto, podemos aquí abrir un localhost. Sí. ¿Está bien escrito? No. Vale. Localhost. ¿Así? Ahora sí. 3000. Y si parásemos aquí el Rust, bueno, Suiro, y fuésemos a localhost 880. No, Vamos que no vamos a llegar. Entonces, y vamos a llegar a eso que creo que no hoy. Vamos que no vamos a llegar en ningún momento. Entonces, vamos a hacer otra prueba que podría ser, por ejemplo, Cristian, me estás engañando, no funciona. Entonces podemos parar aquí el servidor de Express y ver que si en el 3000 sigue sin cargarnos nada y en el otro tampoco. Entonces estamos consiguiendo mapear de un socket al otro, estamos en la misma máquina, entonces para poder ver esto lo que podemos hacer es irnos al nuevo VPS que tenemos publicado. Entonces vamos a coger el VPS. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer otra vez. No lo veo bien. Perfecto. ¡Qué maravilla! Tenía que haberlo dicho antes esto. Entonces, hacemos node index y vemos que está cargando otra vez el servidor de Express. Entonces, hacemos aquí un pepino. ¿No está? Vale, joder, estaba flipando. Tenemos aquí el VPS. Si nos fijamos IPS, vemos que estamos con la IP pública de 51.75.204.30. Lo que vamos a hacer es hacer un... Vale. Entonces hacemos un carborán aquí. Bueno, podemos hacer directamente lo tengo instalado, podemos hacer un Suiro. Tenemos el 3040 y el 880. Entonces lo que vamos a hacer aquí es conectarnos. Estas lenguas que empiezan a llegar no soy yo, simplemente son bots de internet que están atacando a la máquina que no han esperado ni 10 segundos. Efectivamente. Bueno, algo estará llegando también. Entonces nos conectamos aquí a la máquina. Vemos aquí abajo, no sé si se puede llegar a ver bien, pero no de agent, menos puerto 3000 para el proceso express. Y luego tenemos aquí la IP, el puerto y el endpoint es 8080. Nos conectamos, nueva conexión. Vemos que tenemos extra endpoint, que quiero ver quién llega primero a este endpoint, escribiéndolo entero. Entonces, si fuésemos... Un momento. Bueno, me voy a ver aquí abajo derecho. Aquí. Entonces, ahora que hacemos aquí, vemos que desde el servidor nos está respondiendo con la respuesta de nuestro servidor de Express. Y si nos fijásemos, aquí para comprobarlo ya, que esto no es una feature, bueno, no es un bug, es una feature implementar. En network, si hiciésemos otro load, veríamos que nos devuelve, ¿no? Y veríamos que aquí, bueno, claro, no nos devuelve el referer hold, o sea, aquí sí. Pues no lo he devuelto. Bueno, quería comprobar que nos podía llegar a devolver un referer header con el referer mal pillado, porque si os fijáis, hemos estado todo el rato modificando el referer para hacer como el proxy de dónde tiene que llegar, pero en ningún momento hemos dejado que la respuesta aquí en los headers, no hacemos en ningún momento que la respuesta, o sea, que el header de referer, que no lo pase. Entonces, el servidor responderá con todos los headers que le haya devuelto el TCP, más el referer que se nos ha colado a nosotros.
Entonces, con eso podríamos comprobar que no está atacando bien, o sea, que está atacando desde el nuestro. Una última prueba que vamos a hacer es cargar lenguas pesados. Estamos devolviendo un JSON de un Express con menos de 20 caracteres. O sea, no le cuesta nada. Sin embargo, si ponemos, por ejemplo, una página de Next, estamos aquí. Que por cierto, esa es otra prueba buena que si ahora hacemos un reload, no va a llegar porque no está el servicio expuesto. Entonces, vamos a nuestro localhost, bueno, aquí, perdón, aquí, y vamos a ver. Entonces, ahora me llevo esa ayuda porque no estoy viendo el path y no voy a poder verlo. Entonces, punto, más escrito. Vale, ya está. CD next, yes, y CDTs, ¿no? Vale, entonces hacemos en plantel, arrancado. Perfecto. Entonces, vemos que arranca en 3000, no le falta reiniciar nada porque simplemente estamos haciendo un proxy de las peticiones. Entonces, si nos fijamos aquí, variamos esto. Perdón. Entonces, volvemos a instanciar a la gente, no haría falta realmente porque si, o sea, quiero decir, lo podemos parar. Lo podemos parar otra vez y vuelvo a iniciarlo. Lo he hecho básicamente para evitar, porque como he visto que empezó a llegar el request, digo, igual salgo todo. Entonces, si ahora fuésemos a la ruta que nos han expuesto aquí, que sería esta aquí, hasta aquí. Y fuésemos aquí, hemos cargado la página de Next directamente. Entonces, limitaciones del programa, porque no puede ser todo oro y no puede ser todo sonrisas. Cuando cargamos varias páginas, tenemos un deflop en algún lado. Bueno, en algún lado. Creo que sé dónde está y o sea, está bastante identificado. Y si queréis, ahora vamos a hacer una sesión de 5 minutos de a ver quién encuentra el bug. ¿Quién encuentra el bug? ¿Es el log de las sesiones? Es que pasa por ahí. Es aquí arriba. Joder, qué velocidad, ¿no? Hostia. En el log de las sesiones. Bueno, si no. Log. Este aquí. De hecho, aquí podéis ver el Very Dangerous porque sabía que pasaba aquí y si alguien sabe cómo solucionarlo. O sea, sé por qué está pasando y sé. Le pongo unos ya. Ya, pero luego si quiero acceder a los sessions fuera. Es que creo que solo necesitas el X de la sesión para enviar. O sea, tienes que copiar lo que necesites de la sesión. Ah, hostia, vale, o sea, vale. O sea, que podría hacer aquí Oye, esto de escribir así es súper complicado. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Mira, entonces aquí podemos hacer un let rx, ¿no? Que sea igual, bueno, nada. Y podríamos hacer que esto se inserta luego aquí en el bloque de código, ¿no? Hacemos así. Y unimos esto aquí. Y aquí hacemos que let rx, bueno, rx sea igual a sessions a swing. Claro, el problema es que hacemos una verificación después, entonces podríamos subir todo para arriba. Ya, pero ya vale. Sí, no. Sí. Pillamos toda esa verificación aquí arriba y todo esto aquí también. Arriba. Bueno, claro, entonces ahora deberíamos pasar también este session. ¿No se puede hacer así? Yo creo que lo que quieres hacer es el bloque en
Sí, sí. Te va a devolver fuera la variable. Entonces, Lo que me estás comentando es, o sea, yo lo que quiero decir es que, o sea, me quiero copiar el RX aquí, ¿no? Me quiero copiar. Sí, el ETRX sesión, el bloque que tienes luego, imagínate que ese bloque es una función. O sea, la última línea de ese bloque será lo que se devuelva. Ah, lo que se devuelve, vale. O sea, el ETRX... Sí, o sea, que devuelva directamente así. Sessions, pero... Clonas el X o el RX, que es lo que necesitas para escribir. Vale. Vale, y... Es que ahora no me acuerdo cómo sesión... Creo que te lo sugería. Sí. ¿No lo sugería? Sí, no lo estoy encontrando. Bueno, si no es así, es... RX. Así. Bueno. No, algo así, vale. Entonces, esta es la idea al final del proyecto y sería solucionar este bug y ya tendríamos todo el proxeo de las requests que nos llegan a un servicio local de HTTP, que tenemos este sistema de túneles. Podríamos implementar el WebSocket y podríamos implementar muchas más cosas, pero como primera iteración creo que podemos empezar a hacer algo ya con esto. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Antes me ha extrañado ver que en el agente también marcabas el puerto de salida. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no viene dado ya está? ¿Por qué el servidor no le responde a la gente cuál es el puerto, por ejemplo? Sí, o sea, es una opción totalmente válida. Simplemente lo hacía porque quería tener una manera de printear el puerto y no había ni pensado en devolverlo a la gente. O sea, me parecía algo tan trivial de se lo paso y que lo imprinte. Porque no se utiliza para nada más que simplemente printear por pantalla en qué puente está. Pero lo puede devolver el servidor perfectamente. O sea, no. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Otra cosa? Es que me acuerdo de muchas cosas que he visto. También me ha extrañado que en algún punto estabas capitalizando los nombres de los headers. Sí. De hecho, eso va en contra de los nuevos RPCs de HTTP. Me ha extrañado, no sé si tienes algún motivo concreto o... No, esto le había preguntado la chat del estándar. Y me había contestado que era en capital. De hecho es en minúscula. Los vale. headers, las nuevas versiones de HTTP es en minúscula. Vale, no, le había preguntado por el estándar de header, cuál era la opción válida, y me había comentado. Históricamente, cosas antiguas se usaban mucho, pero ya no. Vale. Perdón. ¿Algún otro punto más o...? Entiendo que esto lo tienes subido a GitHub por sí. Sí. Por si alguien quiere decir algo más, sería más fácil ponerlo en código que ahora hablando aquí. Sí. De hecho... Aquí en Suiro está la versión de Rust. Tenemos la versión también de Node.js, pero creo que queda mucho más estable la de Rust. Muchísimo más. Entonces la tenemos aquí. Si eso luego paso el link por Discord o X. Vale. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ahora hay pizzas, creo, por ahí, ¿no, Fran? O sea que